важное, что следует уяснить, то что do мы используем с какой-то работой, которую мы выполняем. Например, это может быть работа по дому, домашняя работа по учебе, какие-то курсы, экзамены. Например, we do the housework, we do the gardening, do the washing up, do the shopping. Также we do the homework, we do chemistry, we do courses, we do research. А еще спорт. We do sport, we do exercise, we do yoga, do karate. А вот make мы используем, когда у нас есть какой-то конечный продукт. Часто мы это с нуля создаем сами. We create it. Например, еда. We make breakfast, we make lunch, we make dinner, we make coffee, we make a mistake, we make a noise, we make a mess, we make money. We also make friends. We can make a decision, or we can make a good choice. We can also make a list. We make an appointment and we make a phone call. We make progress. А еще we make a photocopy, we make a video and we make a film. Но we take a photo.